Welcome to Home of Our Stars Season 2. This is the show that brings everything to you. You enjoy the shows, the content, but we get to break down the entire industry to you. From the stylists, the unsung heroes, the scriptwriters, every single person. You did not see it coming. You know how PM Local has local content and you always just enjoy Luganda. And the only reason you're saying that is because it's translated, but you don't really know the art that comes behind being a VJ. I have a star of all stars. Kaija Ukasha, also known as VJ Shaolin Khan Lee. A character. No. Not really? Yeah. How are you? Fine, how are you? Good to meet you. This is the first time I'm meeting you. You're just turning in that junior mirror to get to know your career. Nice meeting you too. You told me you started in 98. Yes. 98. A few years before I started my career. I can understand. When you started, what was it you were starting? What you take it at Chotanika or you just, what was the story there? Ono bwenzi oli musajja mukubi ebizibu biri mu bufumbo lwakwa bagamba ate ebweru waabo ye wasinga okunyiga naye nga nabo sibwe bwangu ekiri awo yekyo ekyangu nakitegera kyentandika because for me nalinda bannyo firimu ezo was staying in Kawempe era nga firimu zokka ze twali tulaba twali tuziraba mu bibanda in video halls zibaita enjogerere video halls ezo zaawukanamu ku cinema bantu abasinga olina kidescribing ekyo bayiza otakitegeera cinema ziba more advanced, let me say. Video halls ziba local, most in ghettos bazikola mu bibaawo so in Kawempe byali bingi so nali mbiraba kakati nga binyumira nga bitwala most of my time. 98 natandika 98 when I was in P5 kati nga ewaka twali banja bali babinyumirwa nze nva mu family y'abantu bangi nnyo yadde abamu baali banyumirwako ebirala kubanza kyenzijukira twagendanga Kawempe okulaba omupiira wali waawe essomero Kempe Muslim lyaliko ekisaawe nga kibeera busy nnyo with football. Twagenda okulaba omupiira nga tugenze kulaba muki mupiira naye baatuukanga baganda bange ne banoonya nze ngambuze nga interest zo ndala nga ngenze mu firimu so bwentyo bwe natandika naye nalina muganda wange omu yalinamu ku interest ya firimu kati nga tubeere waka ne tu arguing I can do better than you nga tunafuna koko chance yadde kwata ku machines zonna naye like wakanga tuba tuogerera. Just to be clear, since wali onyumirwa firimu nti no all they acting well the way they are translated nali firimu how they act naye olwokubanga introduction yange to film already zali translated that's all I knew. Kati nga mbali no binyumirwa byombi nga the way that it's done the art ulira nti kinyuma nga pulira nti kinyuma. So that's how I started. Na being friendinga abali bakola ku video hall na mukwano gwange mbamita Gerard kati ya retiringa na yakyali ye Kawempe na opportunity na mpa ku machines yali yakolerako ninjika naye kankitegere nga bwebe eri ku screen oli abeera mabega nga ajogera nga bonoga nti omupiira nti gwina commentator. Yes. Live in a video hall. Yes. Now as of today. No, of course it's different, but in a video hall I'm imagining behind the screen. Wow. Yes. Because you can, but you can make mistakes. And not get into cause mistakes. No, babamu. In VJing there can be mistakes because as for me VJing is not about translation. Okay. It brings out how vast your general knowledge is. Also, kubanga maybe your English is not that good, but when you know a little bit of everything, chikuyamba nnyo translation. Like nti omuntu asobola okuba nga educated enough tugeze nga yakola medicine. Yes. Naye nga talina kyamanya about law. Now, when it comes to VJing, you have to know about a little bit about law, a little bit of fishing, a little bit of medicine. Kubanga movies, you'll never predict what movie you're going to translate. And then you study it first, but you also have to give opinions. Wow. It's not all about translating. You interpret situations, not only the words. And you give opinions about situations. Wow. Tukatandikidde wano. Murumu emu. Hostero. Dress Simon evuga. Hello? Hello?
Has the discussion started? Discussion is zitandise. Oh, Hey, I'm on my way. nange ndi mukubo nzi. So You must have some knowledge of what you're interpreting. Of what you're interpreting. The scenarios, what is happening. Yes. Okay, so I think I also took it for granted because I thought you just literally copy and paste. Someone says, I love you, akwagala. But what you're saying is that you read the mood, you read the act, and you give an opinion of what you're seeing on screen. Exactly. That's what VJing is. Era tetwakitegeera bambi bulijjo tumanyi just bigambo bijja mu luzungu ne mubisa mu Luganda. No. Now, if I'm to give you the background of VJing, it started way back, even before the videos, the Western movies came in. Yeah. Like when the missionaries or the explorers came to Africa, they didn't know any language from Africa, and Africans didn't understand English. But there was supposed to be someone who can tell by the gestures What they mean. without understanding the what? The word. That what makes it a talent. Somebody doesn't know your language, but you reads reads you and says, this one is meaning this one. You see, bringing you in front of the king to translate the language you don't know must be a good talent, because the king may be like, kill him, he's lying to me. Yeah. Yeah. Wow. So it's a talent. That's how it started long way back, even before the movies. Because can you imagine how they communicated, the whites and the blacks, when they come? Yeah. Because they clearly didn't understand the languages. Yeah. But they had to read the They person. always had to be someone with such a talent to read the situation, to read the gestures, to read the person. Yes. And be like, now this one is annoyed, this one is understanding us, this one is happy, this one is meaning the Oh, leg. this one is saying this, but I think this is, their face is saying something different. Yes. Ah, wow. Yeah. You get schooled every day. When you tried to enjoy it and said, okay, you are competing anymore, you were young. You were just enjoying the thing. We used to do it freestyle at home, without a movie. Now, another thing about translating movies or VJing, there is picture reading. Okay. Like when I look at a place and I be like, now we are in a desert. Everybody can see that we are in the desert. Yes. But I also have to see that it's daytime. I also mention so. Ilanga tukatandise misana tuko. Tukatandise mu nfo. Nga Sarah alina okutta Evelyn. Besa singa temuli. Wandisha wano kunzita. Okay. So like when we are at home without a movie, we can translate we can do VJing on things around us. The environment. Yeah. So we try to... It's really storytelling. More of a storytelling. Yes. Yeah. I'm seeing this, it's now this, it's deep, eh? It's more than just the surface. But how did you know that it was a real business, a real thing? Because when you're just muzanya. Yeah. That took me a lot of time. Because since I started it when I was young, I spent so much time just enjoying. Just having fun. Yeah, you know, like becoming a star in your area, at your school, like I didn't care about money. And the bosses of the video halls exploited me, and I couldn't care. But when you grow up and you get family, that's when you learn that, the responsibilities. You get to learn that now. Have to make money. Yes. Yeah. When you said you went and they exploited you, so they were giving you something, but just they knew they were giving you less than. Yes. When it comes to VJing, I'm assuming just like acting or TV presenting or music, you must have your own style, your unique selling point. So that I can tell VJ Flavia from VJ Shaolin Khan. Yes. How did you craft your style, your thing, so that I know this is, first of all, that name. Shaolin Khan. Shaolin Khan, the name comes from home. Okay. Because for me, I come from a very big family, but most of the time, Momo was not around. And the schools that I went to, they emphasized on hygiene. And when it comes to hygiene, I had to cut my hair, and nobody could help me at home. And by then, like in the 90s, these hair cutting machines were not so many. We used to use scissors, razor blades. So you cannot use a scissor to cut yourself, maybe when you use a razor blade. And the only style that you can cut yourself with a razor blade is pure bald. Yes. So I used to be bald most of my time, just because of the problems at home. People started calling me Shaolin. And by then, Chinese movies were many, whereby you could see. In fact, I was a fan of Chinese movies, the Shaolin Temple movies. People started by calling me Jakoda. There was a character who was in a movie,
I think I've forgotten the title. Yeah. Then they started calling me Shaolin. Because for me, I didn't pick this name. It's the people, the fans. They gave it to you. They gave it to me. So the problem is that when you resist what they call you, it comes in even. It becomes more. Yeah. So when you started the business, you said, I'll become VJ Shaolin. Yeah. How do you add the Khan link? Now I had a friend who used to translate Indian movies called VJ Raju. VJ Raju liked so much Salman Khan. There is an Indian actor called Salman Khan. So Raju started calling me Shaolin Khan. When Raju called me Shaolin Khan, another friend of mine called John added it Ali. Okay. For me, I welcomed it all. You really did not give yourself these names. Everyone gave you a pitched in. People kept. So I was saying about the style. How do you pick and say that I'll be known for this? This is what will set me apart. How do you craft that slowly? Because I assume techajja buzzi. Wagenda otegera style yo gy'okola omulimu gwo. Nti buli abawulira eddoboozi n'engeri gy'okola bakwawula. Eddoboozi bw'okola ennyo as time goes by. They know. Kigenda kikyuka n'oba ng'ofuuka ggwe. Naye bw'obanga wakatandika osooka koppa. Kakati nze nina abagayizi be nakoppa baali bava Kireka ne Bweyogerere. There is a guy called Kasimu yagenda mu USA. Waliwo Marcos gyali naye yawummula. Waliwo Konde ya. They had a lot of competition in those areas. Kati balina style efaanaganamu. VJing erimu styles ez'enjawulo. Kuba waliwo styles ezaava like on Entebbe Road. Entebbe Road there was Jingo, there was Keke. Baali balina ke bakola ki? Ke bafaanaganamu. Their art ali nnyo mu kusudiya, more of hyping. So I didn't like that one. What would be hyping? Nti oli agwa naga agudde nnyo nnyo? Yes. Okay. You heard like Exaggerating right. And spicing up. Yeah. Kirala okusooka picking a style okolera mu bifo ebingi. Kuba kati nze nakolerako ku Entebbe Road natandikira Kawempe nenkolera mu Bwayisomo nengenda nenkolerako Masaka Road. Kati edda mu video halls obutafaanana n'olwaleero walingawo VJs bawambanga ebitundu. Like you find a VJ in Natete, when you are not Chiwa, you cannot work in Natete unless you copy his style. The monopoly, like I'm the star here, man who works, Kati nze chance gye nafuna nakolerako mu bifo ebyaki nengenda nenkolera ejjini nensangayo omuntu ng'okusobola okukolayo nina okukupamuko kaki to sound a bit like the person. Kakati nze nno ndi mu styles nyingi. Kuba nakopa abantu baki bangi. Naye as time goes oyina engeri gy'ogenda nga totegedde n'ojjamu ekikyo. Right. And I thought everybody had to exaggerate. Somehow, but not all the time. You know, one of the reasons, and I'm going to be honest, one of the reasons I get biased to watch a translated movie is that I feel like bongede musupu, is it obalimba? Because I feel like I understand the English. So I'm like, but that's not what the person said. No. It's like you can be understanding the English. Yes. But our art is more of understanding the English. You know, when someone watches a translated movie, they don't give it so much time. It doesn't put you on so much tension. Like you have to watch it. You can be doing something else as you are listening. Yes. And another thing is like some movies are so like detective movies, whereby you have to watch every second of it to understand it. Yes. So some people, according to their businesses, but they wakanga koi. Someone is very tired. Kati ate film nayo nemufukiranga project like business project. I'm investigating an own police. So when it is translated, that's why for me, one of my slogans, I call myself the movie simplifier. I simplify it for you. No matter how good you are at English, but when you watch my movie, you really understand it. You really understand it and it becomes simple for you to understand. That is it. Wow. When you're starting in this business, choosing the genre of film you're going to do. Action, love, a preference. I thought as you pick a style, top picking and movies or yogerera. Or picking nekira nacho kijana time. Kubanzira natandikira mu action. Kwa we natandikira ze zali ziliko. Mukusanyusa abantu mu kibando inokola action. Kati there was a time nakolako ne mukama wange Emma yafa kama muwichi umuleche mirembe yalina club bali bagita Romeo Video Library. Ati Romeo yalina ba VJ nga batano.
siri mulungi mu kulwana ntalo kati ate bosi waffe yatweteranga movies etulina okukola abantu nga bazirwanira ne bazironda nga musooka ne muziyisaamu awo ne mulaba action ne mulaba ziri zitya then oluusi ne title oluusi nga mbadde mugirabadde ku trailer oluusi ne poster kati omuntu ng'alonda okusinziira ku bintu ebyenjawulo ate nga nze I couldn't fight kati nga batera okundekerawo ze balabanga ezitakola ki kati nga nina okuraftinga myself engeri gye nina okukola eyo firimu ekole ki eba interesting ekyo kyanyamba nnyo kyajja in disguise nene kikola ki It was a good challenge nayiga nnyo okulaba firimu wa firimu ezimu oba olina okugiraba ennyo ogitegeere okulaba how you bring it out abantu nabo bagikole ki bagitegeere kati nze nsobola okukola buli firimu kumbe bali eno munnammanve beegoba paka mu kabira allo mukyala masita ne bakuba oye n'abivaamu agenda okulengera nga nebba kate waliwo akajja ne kasalako mukyala masita konibona notumujjako obulago naye nga nsinga kunyumirwa nnyo spy movies detective movies naye nga olwokubanga nti biri byonna nabiyitamu nsobola okukola buli You're adaptable. I feel like I've really gone to school, and who would have told me that going to school come from a VJ? I'm telling you, Home of Our Stars Season 2, we'll be right back. Welcome back. It's still Home of Our Stars Season 2, and I'm getting schooled on the art and creativity in VJing. Maybe I can actually do it. But don't forget, we're styled and dressed by Bougie. So, what was the breakthrough? No manyantikati, yes, move the mukurana, but now you are standing out as a brand and people know you. Ekyo kyajja like when I joined the Romeo Video Library. Joining Romeo naina mukwano gwange naye yafa Mufumba. In fact yali akola ku one of the radio stations CBS Mufumba Umar. But by then Romeo was the best library who had the best VJs, right, according to me. So we argued with Mufumba. Mufumba was older than me, but for me I always felt like I'm better than him. Okay. He was given like 7 films. Najja ne tukola naye ku kibanda. By then try tukozesa video cassettes ne deck zino zivisal. Now ne muwayalingira nakola filimu n'agitwalayo ne bajagala ne bamwemployinga. Nenga nange my dream was to work with what? With Romeo's. Katate Mufumba yadde nze nali feeling that I'm better than him. Naye yali amanyi nti mmanyi. But I think now I can understand I wasn't better than him. Because at one time bamuwa filimu nyingi nga 18. N'akwatako filimu 4 n'azimpa n'angamba ezo nawe zikole ki? Zikola. Bwe nazikola n'azitwalayo ezange ne bazigoba ne bazimudisaamu. Naye ku kibanda bwe twali tukola twalina bosi waffe tekyali kyaffe. Kati oli bosi wa Romeo ne bateesa ne Mufumba ne bakola ekibanda ekirala on the same village. Fumba n'agenda n'andeka eno ku kibanda. Ekyabeewunyisa ne mukubirayo twalinanga like yabanga nga wo competition between who's going to make the most money, have the most people. Kati ekyo kyaleetera bosi wa Romeo oli okumanya who's that guy kuba baali balina access ku movies empya. Nze nali sinako access nnyo nga balina okumbitinga nga ne Mufumba bamanya nsinga. Everything was against you, but you still managed to beat them. So Mufumba bosi we nebuuza what's going on. Kati n'atandika okwagala okumanya. Of course. Kati bwe nakolera Romeo, because it was like a big company, yanyamba n'entunda nnyo n'embuna buli wamu. Awo nembeera nga nfuuse star. It was okay. That was a good breakthrough. To move from VJing Luganda, video library, and you get to TV, for example, you're the voice, and we hear you behind Urban Life. Making me proud. Under these students. I want you open. I know. I was from talking to Sarah about Those are two different worlds, Soka. Yes. Toba muna kutiana kugamba ba ngenda bisobola nti bino bimanyiridde, I know how to crack this, I must start here. How do you then make peace with coming this side? Nakolako
ku TV nakolako ku Star TV for some good 2 years nenkolako ne KBS TV and ba VJ bangi bakola neki ne TVs ekintu ekirala TVs zino bwe going digital kyasobozesa professionals okumonitoringa budde ky'abantu bwe basinga okulaba ennyo yadde bangi baali banyoma craft waffe bakizuula nti mu budde bwa firimu enjogerere ku TV stations ez'enjawulo the ratings are high. So naffe twagetinga confidence eyo bwe tuba tulina ratings ezo nti kyatuka okuba nti TV ezisinga ba VJ babawa prime time nti amawulire bwe gaggwa VJ or before mawulire VJ. So the bosses of the TV stations nobody batandise okiraba nti VJs bagetinga there's value, they have the audience, so ekyo kyatuwa confidence. Right. So and how was that experience with Urban Life, for example? Okay, because mulimu project jokola nebuna buli wamu. Yes, noba ng'obadde omanyikiddwa naye ate nebanga ina kyekoze eki Urban Life yanjawulo nnyo because tuzze tulaba firimu z'abana Uganda. Casting yayo of course erimu ba Ebonies abamanyikiddwa nti omuntu ne bw'aba agamba mbu tabamanyi alina okuba yali abawuliddeko obanga tamanyi faces zaabwe titugeze talaba mizannyo gyabwe bamanyikiddwa ate waliwo okumanyikibwa obanga wa fulukinga naye their acting is really good. Then ng'ovudde ku their acting yakola storyline ya film editing and what kati nganzo omuntu yali used ku firimu za western Urban Life eri ku speed. Kyali kimu kubireta firimu z'abana Uganda okubambu nange nali nzifunamu obuzibu nga bakola ka story kali short we kati then bagaziye ebifaananyi like people could talk nebanga interview ne babeera in one scene kati Urban Life scenes ziri at speed so tekusobola kubawa kasitoba ngo nyimira movies standard quality kifaananyi kyekyo sound kyekyo story kyekyo naye nze ate nze nyumirwa nnyo scenes eza speed nti mulimu abantu like ba producer ba movies balina olusikale bwe bakikwata okusinzira ku jinura ya movie like that basubira nti action movie erina okubeera ku ki speed. Kati Urban Life is mixed. Mulimu love story mulimu family drama mulimu high school kati mulimu ebintu biki so nebanga kigiretera okubeera ku ki ku speed. Kati ate Urban Life nebanga ovudde ku kyokubaniza nali nkoleddeko ku TV eri ku Palm Magic Loco which is part of multi choice DSTV. Ekyo nze nga VJ buli muntu yenna abalabanga na step gye nkoze gy'olinnye ey'amaanyi nnyo kuba kati nze gye nava ne nva mu bibanda nakoleranga ekifo kye nasinga okukoleramu nnyo mu Ndeeba ghetto. Kibanda kyali kiri kumpi n'akatale local market bayitawo ku Butaala near the Railway. So omuntu I can say that okuva ku Railway mu Butaala up to DSTV multi choice. Well done. It's a big milestone. Yes. Naye ati oyo when you gwe nga VJ Shaolin Khan because of PM Local you have moved eddala lyogerako. What about the art industry yamwe erina kyekyuseeko tetulaba nti just a movie nze for VJ Shaolin Khan? It's coming. Maybe yinza okuba nze nsosoba ndi omu ku basoose naye kiwerera ddala essuubi lingi nnyo eri industry yaffe ffe nga ba VJ tuyina association Uganda Video Jokers Guild. I was chairman for 15 years. Then I retired. Nga ninjagala mpe ku baana abato omukisa naye era baneebuuzaako nga elder. So bwe mba kino kyentuuseeko nayagala okulekera abaana abato manyi bujja tuuka ekiseera nabo bakole ki bajje kuba kati on DSTV kino eringa introduction abantu baye tebakimanyi kisobola okubeerawo ate ne kiba nti abantu bakyagadde kikoze bulungi nnyo so abantu balina kukola kimu abanyumirwa kubanga babuulira ne bannaabwe like when someone is at the workplace babenga balina kye badiscussingako nga bonna bakikola ki bakimanyi so singa abantu baba babuulira bannaabwe how good is Urban Life kuba Urban Life egirayo ddala obulamu bwaki obulamu bw'ekibuga bubeeramu ebintu bingi bye tulaba ne bye tutalaba buli omu oba akola life gy'olivinga ne gy'obeera waliwo ebintu by'obeera tomanyi naye Urban Life simanya ejjayo it portrays the exact
urban life nga bw'olina okubeera. Wow. Yes. I wonder emyaka gy'okoze gino gyonna industry ogambye abamu basooka ne exploitinga, and then eventually you somehow figured out the business end of things. Is there a moment where walanga business maybe tetambula or the art tetambula and you felt like doing something else? Yeah. Nnyo bibeerawo nga tebitambula. Kati ffe tulina obuzibu bwe tusanga nti firimu zino zetukola z'abazungu zetubadde tukolamu ennyo. Ojjeko urban life nti y'Abannayuganda. Tubadde tukola nnyo mu firimu z'abazungu. Firimu z'abazungu ezo nga tetufunye mpapula. As in rights from the authors. Ah, yes, for you to do that, to translate, Kati ne kibanga omuntu bw'ogikola asobola ogyeyambisa ne n'agikubamu kopi n'agikola nga kizibu nnyo okumuvunaana nga tewali right owner. You also didn't have the right to do. Kati bagende ne bakugamba nti naawe okuwaaba naawe olina okujja ne clean hands. Watu olina clean hands naawe tokola ki? Osobola okubanga gwe tewali wakuwaaba ne naawe tetolina ki? Clean hands. Clean hands. Wow. So kati bwebituuka mu sayidi yallo ogenda okulaba nga bakubiitinga nga babifuula political. Oluusi ne weekanga nti ba VJ batono abatunda films bangi. Tisenga mugezaako banyigiriza ne beekalakaasa kifuuka political. Ne balaba nga bali abantu bangi nnyo basobola obutakyogera direct. Ne directives ne zijja nga mu side yammwe y'abatono tejja kuyambibwa. Nga baba going back and forth ne nga tekigguka. Kati awo nga tofuna bulungi ki sente. Era ekyo kyekimu ku kyatusindiikiriza nnyo okudda ku TV. Kyova olaba nti kitusanyusa nnyo like multi choice DSTV okubanga bapikinza po ekintu kyaffe lwansonga nti ze zimu ku kampani ezirina firimu nga zaazo nti kati awo obeera omanyi nti olina job security tebugenda kukya bagambye nti ate firimu kuba bibadde bibeerawo simanyi oba etusooka ogendamuko mu sayidi eyo naye TV ze zimu zetukolera zaafunanga letters okuva like mu UCC babagamba Media Council erina okusooka to approve. Bwogenda okulaba ssente Media Council zeeyagala oklasifyinga movie naawe ze bakuwa ne company TV zekola nga tebimakinga nga Media Council baagala ssente nnyingi kati in fact ffe ekyo kyatusumbuwa nnyo nze kyandetera okumanya mo about the copyright law. Mbadde njagala onjigirize how to become a VJ naye njagala kubuuza ani yabino interest eyo n'oyesomesa ebintu gwe yabyesomesa you sought the information because you're not surface deep you understand your business. Tugenda maaso ne urban life okyalaba urban life obulamu bw'ekibuga tudde eno abantu bobbina gye basisinkana saala bamuwaddiru kati yakulira ekikoosi kyokka ate obbina bw'abayita balina okuteekawo embeera nga Sara atabimanyi Sara talina gwe yabuulidde kukyo kigenda maaso kisooka kubeera oba kulooza tulina enjogera gye tugambamu tutera okujerega abayimbi ne tumugamba walinaana ebidongo n'olowooza oli muki oba walinaana ekisaawe n'olowooza oli musambe mupiira naye ng'oluusi talenti tokola ki kati kino kyabeeramu nnyo okulinaana nti nze okulinaana ebifo chanyamba. Wow. I wonder if this is an art anyone can learn. Could you teach me from scratch and I learn? Yes, but they are supposed to be a talent of picture reading. Okay. Having like a vast of general knowledge. There must be a talent. Because waliwo abantu bangi abagezezaako ne bayiga. Abamu nga balina like bamanyi good English. Naye listening in and then translate. Olina okubanga okikola at maximum speed. Anyway, the most important thing is about having a little bit of general knowledge. Wow. The example I always give to people, like let me say in the Bible. Yes. There is a book of James. When you read the Luganda Bible, James in the Luganda Bible is Jacobo. Anybody who is educated, when you tell them, translate Jacobo to English, they tell you Jacob. Yes. But in the Bible, it's James. So if you don't know the Bible, then you don't know who is James. That's general knowledge. So if I saw this, it's a set, we're here, and I don't have your talent, or I've not done what you've done, I would say, tuli wano, tutudde, akamuli kali ku mmeeza, right? Amatala gatukubyemu, kamera ziri wano zitulaba, mwewale kulaba, That's right? picture reading. That's picture reading. Yes. How would you instead do it? With the picture reading, Yeah. that is it.
Okay, so ukoze bulungi ompadde kikumi. Yes, but yeah, there is adding opinions. Okay. Like say we are seated, but the seats you have to describe the place according to the seats. Maybe this is a you hotel. be on, as if you're on the other side. You're doing it for this one. Now let me say I'm doing it for this one. You look at the place and be like, according to the seats, it looks like a home, and it looks like a home of a loaded person. I know you get it in Luganda. Okay, I'll be like, katandika butandisi tutandikidde wano tulaba omwami n'omukyala batudde mu ntebe n'okusinzira entebe bwe zifaanana galabika maka ate gateekeddwa okuba ga mwami oba mukyala naye nga yakola mudda obumuli bwonna weemuli kiteekeddwa okuba nga omukyala ono oba mwami amanye ebirungi waliwo akatabo alabika yasomako nga bwe bazze batugamba nti okusobola okwongera okumanya olina kusoma bwe bityo. Give opinions as you. I am putting 2 and 2 together. Yes. Naye no business ngisobola. It's not mulimu as sente. Yes. Depends. Mulimu sente. But that depends on how oriented kyenkana ki mu business. Okay. Kubanga waliwo abakola live shows. Gyokoma okubanga omanyiddwa abantu bakuyita. Right. Kati waliwo abantu nga tatuula nga bawulira abayimbi. Oh, you mean like you go to different places? Yeah. Kati ate mu byalo abantu baba oba excited okulabako kati ekiri mu craft waffe ti abantu basobola okuba nga bakumanyi nnyo naye nga bamanyi eddoboozi lyo. And they've never seen your face. Just like many people will be very surprised. Yeah. Bajja okukola ki? Just to see. To see you. Era bajja okulaba firimu naye senga wabala ikotaddeko kamera okulaba ojja kulaba nga amaaso gaabwe gonna gali ku ki? Ku muntu tebalaba firimu. So kati eba business side. Bw'oba olina obusobozi obugenda mu bifo gye bakuyise ne wabeerako okubanga osobola okya upliftinga ku level nga teweetaaga abantu kuyita ng'osobola okuba ne machines zo n'ogenda no approaching ebifo olabe wasobola okukola you advertise, you go and there, you post a show there and you work. Okay. Ne wabeerawo ekintu ekirala ekisinga okuba ekikulu kwe kugattako advertisements ku work. Work bw'agenda like in shops ng'aliko advertisement za business z'abantu. Kati how to look for those advertisements olina okubanga olinamu ka marketing idea how to convince someone n'okubanga omanyi okulamula waliwo okubanga osobola okumatiza abantu they agree n'obasaba obusente buki ne weeramula very low. oba n'obanga olina ebifo byotasobola tuukamu obanga tosobola convincing abantu abo mu ekintu kino ddala kikola kati tubadde nga n'obuzibu obwo naye nga kikola kati okuba nti kiringa ku DSTV abantu bagenda kwongera okubeera mu wakonvince mu kikola ki kati marketing yekoze yokka. You live and learn is what they say. Thank you so much. I think business mbadde sigitegera naye olwaleero ngitegedde. Nali simanyi nti nali ngenda okukeera nga njagala kuba VJ naye ndooza leero kiwedde. Ate kati nze nga nze mbanja kiwerokaminga nnyo kuba kyetufunye naye temulina abakyala. Ewo wennyini we mbadde ndaga tetulina aba VJ bakyala. Mwabagoba mubalemesa. Tetwabagoba naye abakyala abasinga obungi baba n'obuzibu ti olwokubanga kirimu basajja then abasajja baba balina oyigiriza abakyala abasinga obungi bwogetinga close naye ate atandika okufuna ideas endala. Omukazi yafuna ideas. N'omusajja osobola okufuna ideas ezo of which nti ng'oyagala okubaako ekintu ky'oyiga eri omuntu ideas ezo bwe zijjamu kiba tekikyasobose. Keep it professional. I'm ready. This is my career. It's starting off Katandikachi Butandisi. Thank you so much, VJ Shaolin Kanli, for keeping us interested and honestly giving us a perspective we did not know about VJing. You can catch his voice since Tubate Tukulaba on Urban Life and many others on PM Local. It's Home of Our Star Season 2. Bye. Pearl Magic Local and Pearl Magic are getting married. You can now find all your local content, na Uganda, never show wogerere, all in one place on Pearl Magic. Now this is a union filled with double the laughter and double the drama. It's more magic from GoTV on channel 301.